program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Na malasiri njema popote unatazama hiki kipindi cha KUTV on the spot. Ni Jumamosi nyingine maridadi ya kuhakikisha kwamba tunakupa utamu wa matamu yote kutoka nyuga tofauti ama kutoka katika ulimwengu wa michezo. Hiki ni kipindi cha KUTV on the spot. Daima dawama huwa tunahakikisha kwamba hapa tunakupa zilizala zote viwanjani. Tunakuandalia michirizi, mikiki na fataki za aina yake kuhakikisha kwamba haujakosa kupata ufahamu kuhusiana na mcharazo ama micharazo yoyote ambayo imetokea ama imefanyika katika nyuga tofauti. Daima mimi ndio PINCHEZ, kijana taratibu, na nimefurahi kwamba nimerejea nikiwa na nguvu za nguva. Kijibaridi tu samahani, kijibaridi tu kinasukuma kila mtu. Nadhani kwamba sehemu nyingi kuna baridi sana hapa nchini, lakini ni sawa tu. Binadamu hakuna siku ambayo atatosheka. Ikiwa jua tutapiga kelele, ikiwa baridi tutapiga kelele, kukinyesha sisi hao tu, ikiwa masika bado tutapiga kelele. Ni hali yetu binadamu na ni sawa tu. Huo ndio pia ubinadamu. Nafurahi sana kwa sababu sasa nimepata nafasi ya kuendesha ama kuzungumza na wewe tangia saa hii. Inatimia saa 8 hadi saa 10 na kwa nahakikisha kwamba nakupa utamu kuhusiana na masuala mbalimbali ya michezo ambayo yamechipuka kutoka kwa dirisha la uhamisho. Kumbuka kesho pia ndio mchuano wa kwanza ama mchuano wa kufungua ligi kuu nchini Uingereza msimu ujao. Itakuwa inang'oa nanga. Wewe inaanza na Community Shield ambayo itakuwa inasakatwa kesho. Arsenal dhidi ya ama mshindi Manchester City dhidi ya Arsenal ugani Wembley, itakuwa ni raha sana. Hii ina maana kwamba weekend ijayo tutakuwa tunaanza rasmi msimu mpya wa EPL. Kuna binadamu ama kuna wanaume wengi sana sasa unatengeza virago. Wanasema itakuwa vigumu sana kuwaona Jumamosi kwa sababu watakuwa very occupied and very busy. Ni wakati pia kama unatazama pia soka kwenye nyumbani ama unatazama nyumbani, you take over the remote. Unamfahamisha bibi ama unamfahamisha ambaye unaishi naye kwamba ni muda sasa. Unamwandikia barua ya kumwambia it's time to hand over the remote each and every Saturday, Sunday, kwa sababu ni siku ya soka ya EPL ama ndio siku ya soka, kwa sababu ligi nyingi sana zitakuwa zinarejea. Ndani ya hiki kipindi pia nitakuwa na wakaribisha wageni ambao tutakuwa tunachambua masuala mbalimbali, na zaidi nitakuwa nazungumza pia na Evans Ouma ambaye atakuwa mbashara kuhakikisha kwamba natupa habari aliko nini ambacho kikubwa kinafanyika, na nahakikisha kwamba kabla kipindi kitimia kama kamilike anatupa raha ya matukio mbalimbali ya aliko. Atakuwa anatufahamisha baadaye. Hapa pia ndio nitahakikisha kwamba nakupa habari kuhusiana na nani amejiunga na klabu gani, kwa kima cha ama hela ngapi, na matarajio yake ama mashabiki wanasemaje kuhusiana na yeye, na ni nini kikubwa unaona mchango wake kwenye hiyo timu msimu ujao itakuwaje. Najua mashabiki wa Chelsea wana raha sana, wanasema this is going to be a different season. Sawa tu, hata Arsenal walikuwepo wakisema huu ni msimu wetu, tukatazama tu tutakuwepo kuhakikisha kwamba pia Chelsea tunafuatia msimu uanze hadi ukamilike. Ndio kama ni kuwacheka, tutawacheka kicheko cha aina yake. Baada ya kujipiga kifua wanasema wameshinda off season. Sasa wanasema we won, tuliwa won. But ndio hii season inaanza.
pia na habari nyingi sana kuhusiana pia na wanabondia wa Kenya ambao wako nchini Yaounde, wako mjini Yaounde, Cameroon, ambapo dimba la bara Afrika linaendelea, na kwa nakupa hiyo habari sawa pia na dimba la kina dada ambalo linaendelea nchini Australia na New Zealand, tukiwa tumeingia katika awamu ya raundi ya 16. Historia kwa bara Afrika, kwa mara ya kwanza mataifa matatu yanawakilisha bara Afrika kwenye mechi za mchujo: Afrika Kusini, Morocco sawa pia na Nigeria, na tutakuwa tunafuatia kuona kama baada ya Jumatatu, kwa sababu kuna michuano leo, michuano pia Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Baada ya Jumanne, je, tutakuwa na taifa la bara Afrika likitinga robo finali? Itakuwa ni raha sana. Ni baadhi ya vitu ambazo tutakuwa nakupakulia ndani ya hiki kipindi. Yote 9-10 ni kwamba nakupa pia nafasi ya kuchangia hiki kipindi kupitia kwa arafa SMS line, ambao pia ni nambari utaipata kwenye WhatsApp 0739110544. Zaidi kwenye Facebook KUTV Kenya unahakisha kwamba unatupa comment yako maridadi. Kwenye Twitter ni #KUTV_on_the_spot, @KUTV_Kenya, @RealPinches. Alafu kwenye YouTube tuko live KUTV Kenya, kisha kwamba unabonyeza unafuatia kipindi kupitia YouTube, na unahakisha kwamba pia unawajuza marafiki wawili watatu kwamba kipindi bab kubwa kinatamba na kutaratamba. Hebu fikiria mwanariadha ambaye anashiriki katika mbio za mita 100. Hata wewe saa hii mtazamaji wangu ukipewa nafasi, sijui unatoshanaje, lakini wengi wakipewa nafasi ya kukimbia mbio za mita 100, huwezi ukaandikisha sekunde zaidi ya 12-15. Mimi nikiwa shule ya upili sikuwa nimefunzwa na yeyote, lakini nilikuwa nakimbia mbio za mita 100 na sekunde 11. Sijafanya mazoezi, sijafunzwa jinsi ya kuanza mbio, kumalizia, sijafunzwa, lakini nilikuwa naandikisha sekunde 11. Na kuna watu wengi sana najua wanaweza kuandikisha sekunde 11, 12 na labda ikienda sana 15. Wanaoshikilia rekodi za dunia, yuko Usain Bolt ambaye anashikilia rekodi ya dunia ya mita 100 na sekunde 9.58. Omanyala hapa nyumbani pia anakimbia sekunde 9.98. Lakini hebu fikiria kuna mwanariadha, sitaki nisimuite mwanariadha kwa sababu baadaye imetokea si mwanariadha. Kuna dada kutoka Somalia kwenye michuano ambayo inaendelea ya vyuo vikuu, ni China. Alikimbia ama alikuwa kwenye starting lineup ya 100 meters, lakini alimaliza sekunde 10 nyuma ya mshindi. Yani inamaanisha mimi ningeenda nianze, washaanza, mimi ningeenda ni starting lineup, ningemaliza kabla ya yeye kumaliza. Lakini imebidi kuna wizara Somalia ndani ya michezo imebidi imemfuta, ni waziri amesimamishwa kazi kwa sababu nadhani huyu kuna wanasema nepotism. Amependelea jamaa wake akampa nafasi ambaye si mwanariadha, akaenda kuwakilisha Somalia. Hebu tazama hii video alafu mimi nikijipanga tupate raha ya habari ambazo nimekuandalia.
maisha hakuna kitu kizuri kama kujikubali. Kuna mahali unaweza ekwa hata yeye mwenyewe tu uamue hapa siko. Kama kuna competition tu, hata mimi ukiniweka tu, hata ukiniweka Pinches tuwakilishe, siwezi kubali. Kwa sababu najua siko vizuri. Yaani unataka kuniambia udada Nasra hakukaa hivi akaangalia ambao wanakimbia nao mita 100? Ama ni kujiamini? Champion wa wapi? Ama kuna mtu pia amesema ni kama Somali tu alitaka mtu amalize. Ni kama target ilikuwa tu bora tu mtu amalize. Lakini fikiria, hii ilikuwa na aibu zake, kwa sababu baadaye kuna taarifa nyingi zimetokea kwenye wizara nadhani ya michezo Somalia, ndakuwa na confirm kama ni ya michezo ama ni wizara ya mambo ya kigeni, nadhani ni ya michezo. Kwamba ni kesi ya, wanasema ni mambo ya nepotism, kwamba unampendelea jamaa ama mtu ambaye ni wa nyumbani ama yuko karibu na wewe, na huyu si mwanariadha. Alipewa nafasi ya mtu, alipewa nafasi kwenda tu kupiga, inaitwa tour. Si eti kwamba yeye ni mwanariadha. Kuna Wasomali wengi hata pia kwenye Twitter wamekataa. Unajua kitu kibaya hakuna mtu anakipenda. Ndani ya nadhani wiki moja pia kuna kingine kikubwa kama hii ilifanyika Ubelgiji. Kuna dada ambaye timu yake kuna zile zinaitwa decathlon, hepathlon, hizo ambazo unashiriki mashindano mengi. Sasa ilifika kiwango timu yake hakuna mtu alikuwa na uwezo wa kushiriki mbio za mita 110 kuruka viunzi. Na iwapo taifa lake halingewakilishwa, basi lingepigwa marufuku kushiriki kwenye hizo mbio awamu ifuatayo. Sasa huyu dada ambaye yeye ni mwanariadha wa kurusha lile jiwe, shot put, alisema hamna haja Ubelgiji pigwe marufuku, nitawakilisha taifa langu. Hebu tazame video yake. Hii sasa ni tofauti, yake si nepotism mama. Huyu ni ya kujaribu kuokoa taifa. Ubelgiji kweli kuna makubwa pia kwenye riadha. Hebu tazama hii video alafu tuingie kwenye habari ambazo nimekuandalia. Belgium in their quest to stay in this division. One woman that's really going the extra mile to help her team, Maliga Bomquo of Belgium there in lane 2. She came 7th in the shot put yesterday, and she put on her own Instagram today, #this is not a joke, I am going to run the 100 meter hurdles for my team. It's all about the team points. Sitaki mnichukie, hakuna kikubwa cha kusema, japo zingatia Ubelgiji, Ulaya. Hizo video mbili uzingatie kwamba Ubelgiji, Ulaya, Somalia, Afrika. Sitaki kuzungumza zaidi, lakini ndio zinafanana, lakini circumstance story nyingine. Tuingie kwenye habari ambazo nimekuandalia. Kabla tuingie kwenye mambo mengine kwenye kipindi, hizi ndio habari nahisi nimekuandalia, na ndio habari nahisi kwamba ukipata ufahamu kuzihusu, basi utapata raha zaidi wakati tunachambua masuala mengi ndani ya hiki kipindi. The National 7 Circuit log leaders Cabras will be keen to record a back-to-back title when they take to the field as the circuit return after a break in Nakuru for the Prince Louis Sevens. Cabras will tackle Kisumu RFC, Homeboys and Western Bulls in Pool A. Meanwhile, Driftwood finalist Menengai Oilers will be keen to record their first main cup title as the coach Gibson Weru led charges play nondescript
neighbors Nakuru RFC and Catholic Monks. KCB will be keen to bounce back as they battle it out with Kenya Harlequins, Black Blood RFC and Masinde Muliro University. Daystar Falcons and Zitek Oaks will square it out with Strathmore Leos in Pool D. KCB 12, Kisumu 0. Haya, acha nikupe matokeo ambayo niko nayo kutoka Nakuru Athletic Club. KCB 19, Black Blood 14, ni mchuano wa kundi. Mwamba RFC 10, Zitek University 7, Kenya Harlequins 26, Masinde Muliro University 12. Nadhani Black Blood wamepiga pia sare na Kenya Harlequins. Najaribu kwa sababu najua michuano ya raundi ya kwanza na ya pili imesakatwa. Kabras 31, Western Bull 7s, Kisumu RFC 19, Homeboys Rugby 17. Kenya Harlequins 26, Black Blood RFC 26, Menengai Oilers 24, Catholic Monks 7. Nitakuwa nafuatia kuhakikisha kwamba nakupa hizi habari. Nadhani kwamba taarifa ambazo napokea hadi kufikia sasa, Kabras ametinga robo finali ya Main Cup kwa sababu amepata ushindi kwenye michuano yake ya kwanza miwili. Nitakuwa nafuatia pia kuangalia pia KCB, nadhani ametinga kwa sababu amepiga ushindi kwenye michuano yake miwili ya kwanza. Tutakuwa tunafuatia pia nikupe habari kuhusiana na kitengo cha kinadada ambacho kilianza jana. Tuangalie nani ambaye yuko katika nafasi gani. Songe mbele, tusalie kwenye raga. Former Mwamba RFC player coach Kevin Bling Wambua has been named by the Kenya Rugby Union as the new head coach of the Kenya Sevens team, taking over from Damian McGrath. Wambua, who had previously deputized Paul Murunga, Paul Finney and Damian McGrath, will be assisted by Strathmore Leos head coach and former Mwamba RFC player Louis Fadela Kisia. Andrea Monde will be tasked, or rather has been tasked, with the strength and condition docket. The technical team, which has also seen the return of Chris Brown and Steve Sewe, has been tasked to lead Kenya Sevens for the upcoming Paris 2024 Olympic qualifiers, set to be hosted in Harare from September 16th to 17th. Aya, hongera sana Bling na Fadela, kazi nzuri sana. Kevin Wambua Bling ambaye pia ameifunza Kenya Lionesses kwa kipindi.
Fadhela pia ni jamaa ambaye kweli amekuwa akifanya kazi nzuri sana na Strathmore Leos, vijana wachanga. Nadhani ni makocha ambao wako na nguvu na uwezo wa kuendesha ama kurejesha Kenya Sevens katika ile hadhi ambao tulikuwepo mapema. Mungu isaidie timu yetu ifuzu Olimpiki na tushinde World Rugby Challengers, turejee ambapo ni nyumbani. SJAC Monthly Award. Double Olympic and World Champion Faith Kipyegon is the LG SJAC Sports Personality of the month of July 2023. It was back-to-back LG SJAC Award for Kipyegon, who had been rewarded last month for shattering the women's 1500 meter world record and the Florence Diamond League on June 2nd, and following it up with a 5000 meter world record in Paris leg on June 9th. Kipyegon was awarded for sensationally breaking her third world record in 50 days, the women's mile, at the Monaco Diamond League on July 21st. She won the race in a new record of 4 minutes 7.64 seconds in an extraordinary display of consistency and focus. Na mwacha tupate kusikia sauti ya Kipyegon kuhusiana na jibu lake baada ya kuulizwa kama anaweza kuwakilisha ama ana mpango wa kuingia kwenye mita 800. When the chance comes and if I am still strong and I still keep motivating young generation and young women around the world that everything is possible. I don't know about the world record over the 800, but I said last time maybe I leave that one for MWAURA and as a young athlete. But if a chance come and I'm still strong, I'm gonna try and move on. Aya, fantastic Kipyegon, hongera sana kushinda mataji mawili ya SJAC. Kwa yule ambaye labda anashangaa, ni Sports Journalist Association of Kenya ambayo kweli huwa inahakikisha kwa ushirikiano na LG inahakikisha kwamba wanamzawidi mchezaji bora wa mwezi. Sasa tuko mwezi wa 8, tusubiri tuone nani ambaye atatamba. Tuingie kwenye boxing ama ndondi sasa, tuangalie nini kimetokea mjini Yaounde, Cameroon. Kenya boxing team head squad captain Elizabeth Andego will be keen to secure a final slot and a chance to win gold when she battled it out with Madri K of Morocco in the light heavyweight category in the ongoing Africa Boxing Championship in Yaounde, Cameroon. Robert Okaka will square it out with Gamisegu of Congo in another semi-final involving a hit squad member. Mashaire David Karanja will tackle Mtinelawa of South Africa in a flyweight semi-final. Jaribu kuangalia matokeo kwa sababu najua mchuano wa Andiego ni kama ulikuwa unafanyika mapema. Sasa najua tukiangalia tutapata matokeo. Acha ndaifuatia alafu nikupe habari kuhusiana na kama Elizabeth Andiego ametinga finali ama tupo nje tu, ama tutasalia kusubiri mabondia wengine wawili kama watapata dhahabu. Toka hapo kwenye Africa Boxing Championship moja kwa moja kwa raga ya kinadada, tuangalie nini ambacho kiko huko ama ni habari gani. The Kenya National Rugby 15s team is preparing for the World 15 tournament in Dubai in October, which is set to kick off. They are set to kick off their residential cup at the Moi Stadium Kasarani as they intensify preparation for the World 15 tournament in Dubai this October. According to head coach Dennis Mwanja, the team has been undergoing non-residential training for the last 2 months. Lionesses will take on Colombia, Fiji, Ireland, Kazakhstan and Spain in Dubai from October 14th to 28th.
to get this conversion in. Let's see. Good distance, good height. And it is good. Current scores 12-0 with just 40 seconds to go in this first half. This is on your screen once again. Let's see if the Kenya Lionesses too are going to put any points on the scoreboard in before this first half comes to an end. Aya, toka kwenye Kenya Lionesses. Hii habari najua niiguse tu kwa dakika. Kenya Premier League runners-up Tusker have secured 5 new players ahead of the new Kenya Premier League season. The 12-time KPL champions are looking to wrestle the title. They surrender to rival Gor Mahia. Wamepiga saini ya Joseph Mwangi and James Kibande ambao ni viungo wakati kutoka Nzoia Sugar. Alafu kuna Fabian Adekinyi kutoka Murang'a Seals. Jina la utani wanamuita Bathes. Na kuna defender John Biamukana ambaye anatokea Gaddafi FC Uganda na kujiunga na Tusker. Edwin Simiyu ambaye alikuwa kipa wa timu ya vijana ama ya akademia ya Tusker anapandishwa daraja na kuingia kwenye main team. Haya, toke hapo sasa tuingie kwenye hii story ya soka ya kinadada ama kombe la dunia la kinadada. Tuangalie nini ambacho kimetokea. Najua kuna mchuano wa kwanza ambao ulikuwa unasakatwa raundi ya 16, Uhispania dhidi ya Switzerland. Uhispania ikipata ushindi wa mabao 5-1. Nadhani mchuano ambao unaendelea sasa ni mchuano wa Sweden na USA. Alafu baadaye kuna michuano mingi hadi siku ya Jumanne samahani. For the first time in the World Cup history, Africa will have 3 representatives in the knockout phase. This is after South Africa, Morocco and Nigeria secured their round of 16 slots. Africa champion South Africa will tackle Netherlands at the Allianz Stadium as Nigeria play England at the Suncorp Stadium on Monday. High-flying Morocco will tackle France on Tuesday at the Hidmarsh Stadium. Meanwhile, Sweden, who said they are currently playing USA as host Australia, set to tackle Denmark. Earlier, Switzerland were thrashed 5-1 by favourites Spain at the Edinburgh Stadium in Auckland, New Zealand. Ni mazoezi hayo ya banyana timu ya kinadada ya Afrika Kusini ambao pia ni mabingwa wa bara Afrika soka ya kinadada. Huyu inaniuma nikitangaza vitu vingine kwa sababu hawa bayana ilikuwa kuna wakati Starlets wanawanyorosha hapa, wanapambana tu pamoja. Hebu ona wako World Cup, kinadada wetu hapo tu nyumbani. Si eti kwamba hakuna talanta, mipangilio tu ndio hamna. Kiwarambe ambao wanafaa kupanga hii mipangilio. Switzerland, Spain, tuangalie hii ratiba ya hii michuano. Switzerland, Spain, mchuano ambao ulikamilika bao moja kwa mabao 5-1 isa ikiwa ni ushindi kwa Hispania. Kuna Japan ambao umekamilika Japan akimpiga Norway mabao 3-1. Mchuano mwingine ambao tunatarajia kesho ni mchuano wa Netherlands dhidi ya South Africa ama Afrika Kusini. Hapa tukiwaombea kinadada wa Afrika Kusini kuwazima Uholanzi na kutinga robo finali. Tuko sawa na ratiba? Naam. Afrika Kusini mchuano ambao utakuwa unasakatwa kesho. Kwa hivyo ukiamka kupiga dua, weka Afrika Kusini kwenye ratiba ya maombi ambao unawasilisha binguni. Uswidi ama Sweden atakuwa pia namenyana na Marekani USA kesho. Marekani ambayo pia ni bingwa mtawalia na anatafuta pia taji la kufuatisha yale ambayo ameshinda. Ana rekodi nzuri sana kwenye kombe la dunia. Atakuwa namenyana na Uswidi saa 12 kesho mchana
Uingereza Jumatatu atakuwa anaingia uwanjani kujaribu kumzima mtoto wa nyumbani, mtoto wa bara Afrika, Nigeria. Japo maombi tutaweka kwa nguvu zaidi, tuombe kwamba Nigeria imzime Uingereza. Mchuano mwingine pia wa Jumatatu ni Australia ambao ni wenyeji wa dimba hili kwa ushirikiano na New Zealand, watakuwa wanamenyana na Denmark Jumatatu saa 7:30. Alafu Jumanne kuna michuano pia miwili. Kuna Colombia ambao wanafanya vizuri sana. Wanadada mchanga sana miaka 18. Anaitwa Linda Caicedo, anafanya vizuri, mrembo kweli, hata soka yake ni rembo. Ameisaidia hii Colombia kuandikisha historia kubwa sana. Sawa na Jamaica ambao wamefuzu raundi ya 16, japo wamekuja kwenye kombe la dunia kwa mchango wa GoFund. Yaani watu walichangia hii timu kuja World Cup, lakini iko round of 16. Mchuano wa Jumanne saa 11 mchana. Alafu kuna Ufaransa dhidi ya Morocco, kina dada wa nyumbani bara Afrika wakijaribu kumzima Ufaransa, mchuano wa saa 8. Ndio ratiba ya mechi za raundi ya 16 hadi kufikia sasa. Robo finali ambaye ametinga ni Hispania, anamsubiri mpinzani sawa na Japan ambaye anamsubiri kuona nani mpinzani wake. Kumbuka finali ya michuano hii itakuwa inaandaliwa tarehe 20 Agosti. Ni kusubiri tu. Ndio ratiba hiyo ya michuano ya kombe la dunia kina dada. Nilikwambia usikue mtu wa kusemanga tu. You can't even name five women footballers na unasema wewe ni shabiki sugu wa soka. Jaribu hata utazame 2 games. Uko kuna raha. Women football is better than watching some EPL teams. Sijataja Chelsea, sijataja Arsenal. Historia muhimu. Historia, wewe umesahau siku yako ya kuzaliwa ati kwa sababu ilipita. Sasa wataambia ati tusahau historia. We'll be there no matter what. Haya, swali la siku, ningekuwa na hizo picha ningetaka tuziweke. Ni Ababu na Mwamba, waziri wa michezo, alikuwa amezuru uwanja wa Nyayo ati wanakagua. Lakini ukiangalia ile renovation wanafanya inachekesha. Sasa ilifanya mpaka watu kwenye mitandao wanauliza, je, hii ndio renovation itatupa nafasi ya kuandaa michuano ya mataifa bingwa bara Afrika? Alafu ni uga wa Nyayo umefungwa ati ukarabatiwe kwa maandalizi ya michuano ya CAF. Na uga ulikuwa umefungwa juzi tu, umefungwa tena. Sasa sijui kama imekuwa ni cash cow ama ni vipi. Kwenye swali la siku ndio nakuuliza, wewe mpenzi mtazamaji, shabiki shakiki wa michezo ya hapa nchini, are you happy with the government efforts to improve sports infrastructure? Iko Kirigiti International Stadium, umetembea ukaiona? Je, imefika viwango vya international? Iko Kinoru, tulifunga tukaweka milioni zaidi ya 600 kutengeza. Saa hii inavuja maji kwenye haya. Sasa hebu niambie kama are you happy with government efforts to improve sports infrastructure? Sawa. Changia kwenye swali la siku ambao ni SMS 0739110544 Real Pinches KUTV Kenya #KUTV on the spot. Tuko live pia kwenye KUTV Kenya YouTube. Evans yuko standby Nyayo Stadium. Ningetaka sana, sijui kama amebahatika kuingia ndio atuonyeshe renovation. Unajua labda niko hapa mimi ni chuki na kumbe Nyayo Stadium wamebomoa, wanajenga upya vitu vingi. Ndakuwa narejea nizungumze naye atuambie Nyayo Stadium hali vipi. Alafu ningependa pia tembea zungumze na watu waulize kauli zao kuhusiana na msimu mpya vipi. Hapo sawa? Niruhusu nichukue pumziko fupi alafu nirejee baada ya sekunde tu za kuhesabu. Usiende mbali. Hii ni KUTV, kipindi ni KUTV on the spot.
the beginning of wisdom. The Bible says, when he spoke, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Christ says, I stand in the door and I knock. Whoever hears my voice and opens, I will dwell with him. Like the moon, I will fade, and like the star, I will rise again. And though I fall, be rest assured that I will rise again. Go to the hospitals, tell them that God will heal them. Go to the prisons, tell them that they'll be free. Go to the crusades and tell people that Christ is coming, and sooner than the word itself, the second advent is imminent. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepopa si kukufuku. Pepopa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni duniani leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. You know, reggae music wasn't the most popular music in my neighborhood growing up. And I discovered it on the radio, and from the first moment, just couldn't stop listening. Many people express themselves through music. Music is a freedom of expression. We want the music to reach the people. They see me smile, but they don't know what I feel inside. Got me what I bring from the beginning. I gave you my heart, right from the start, don't break it. Sorry, I gave you my heart, right from the start, don't break it. Why not be my I'm an African. So when you are sad and you listen to this song makes you happy, feel encouraged. The song gives you hope for a bright future. I'm an African. Message the world. All talent, there's always room for improvement. To have faith. We can be lazy and wait until it's over, or work hard and, try to be ready whenever there is something to do. We can just be on point. So we need to join hands and realize that together we can achieve. For John so loved this world now, he gave his only begotten Son. Whosoever will believe in him should not perish but live. God did not send his Son to come free, condemn this world, but through him this world might be saved. Oh my children, give me Karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot, ikiwa ni saa 8 dakika 37. Najua mna saa lakini ni najua kuna mna PINCHEZ unatuambia saa kwani hatuna. Okay. Haya, karibuni tena wakuu wangu. Mko vipi? Mko sawa? Nilikuwa nimekufahamisha ama nimekupa swali la siku, are you happy with government effort to improve sports infrastructure? Je, umeridhishwa na juhudi za serikali kuimarisha miundo misingi ya michezo hapa nchini? By infrastructure na maanisha nyuga. Nyuga ziko vizuri, tuna nyuga za kutosha kuandaa madimba, serikali inaweka juhudi ama ni kelele tu?
na mipango ya kupoteza ama kutumia hela vibaya. Kumekuwa na promises nyingi sana tangia tuingie hii karne, tukihesabu zile nyuga ambazo tumeahidiwa na serikali kuu na serikali za county. Huenda Kenya ingekuwa na nyuga nyingi sana, lakini huwa mai zingine tunajua, ukitembea utapata nyuga zingine tu ilijengwa ukuta na mjengo ukasimama. Hatujui shida wapi. Hela tumeambiwa zimewekwa, zimetengwa. Niko na Evans Ouma, mtangazaji mwenzangu ambaye yuko katika uga wa Nyayo Stadium, na mimi najua yuko vizuri kutupa taswira kamili ya je, Nyayo ukarabati umeanza. Kumbuka Nyayo, picha ambayo unatazama kwenye runinga ni floodlights ambazo Nyayo hazikuwa zinafanya. Sasa sijui kama zimeanza kufanya. Evans atatuambia hali vipi. Ni sakasaka tu za kujaribu kuhakikisha kwamba Kenya iko tayari na ange kuandaa dimba la taifa bingwa bara Afrika kwa ushirikiano na majirani Tanzania na Uganda pamoja bid. Haya, acha ni mwache Evans atupe ama tuchore taswira kamili ya uga wa Nyayo uko vipi. Kazi kwako Evans katika uga wa Nyayo. Indeed, it is a chilly afternoon here at Nyayo Stadium, and of course this is one of the stadium that is currently, or rather one of the stadium that will undergo renovation. Remember, this is Nyayo Stadium and Kasarani Stadium, and of course Kipchoge Keino. And just before I take you into the semantics of what is required here, I have two cards with me. This is red card, and we're going to use it in just a short while. Then we have with me here is a yellow card. Now, these cards will be used just to give, in terms just to rate to which level actually we are as far as preparation is concerned. Kenya is bidding. Kenya and Uganda and Tanzania are bidding for the AFCON 2027. Kenya and Uganda and Tanzania will be this is a joint bid between these three countries to actually bring this Africa Cup of Nations for the first time in East Africa. But there is some standards that first they have to meet in order to bring this tournament home. But one of them actually is just the capacity of the stadium, and another one is there is some system like the lighting system, washrooms, and of course changing rooms, and security of the players and everything that is required as far as hosting a match of that caliber is concerned. Now, in this particular stadium, this is a 30,000 seating capacity stadium, and we have the Kasarani Stadium that is 60,000 seats capacity right there. Well, this particular stadium was once, I remember back then, was banned to host any international competitive match, and because of obvious reasons, this one is a semi-standard stadium. We have not met the required standard. Well, when you talk about the number of seats here, when you see the seats, then when you go to the VIP section, that still needs some sort of renovation, all the way to the flooding lights there, and when you look at the turf that needs to be renovated, and the drainage system, all the way to the pitch. This tells you the kind of work that need to be done in order to actually give a surety to the CAF, that is the CAF, the body that is responsible for governing Africa football affairs, just to give them a nod that actually we are ready for this. Remember, Kenya will represent 3 stadiums: Kasarani, Nyayo, and Kipchoge Keino, while Uganda still will present 3 stadiums, that is Nambole and Nakivumbo and Nelson Mandela Stadium. Then Tanzania, which is actually, at least as a nation that we can say, owing to this standard, they have at least met some, but not all. When you look at Benjamin Mkapa Stadium, that is a stadium that has been approved by FIFA to hold international competition matches, and this Tanzania is planning to build another 3 stadiums by the end of the year. That is, and they have set a target of a timeline of
latest November. So that is, the race as far as, the organization of this is concerned. So each nation will present 3 stadiums. Kenya will present 3, Tanzania 3, then Uganda 3. Now, let's talk about now this particular stadium. When you look at the system, when you look at the VIP section, when you go to the seating arrangement, the stadium itself, as far as capacity is concerned, now we are at par, and that will give it a yellow card. We are giving it a yellow card because there is still a few things that need to be done to actually, meet the standard. But when you come to the turf, and and drainage system, that is where we are fall behind par, and that will give it a red card. Well, this stadium is one of the oldest stadium, and Kenya was actually back then supposed to embark on the renovation, but a lot of things have changed, and from that time until now. But now that everything is in order, and the tender is out there, bidders have been encouraged to bid for this tender so that they can embark on the process of renovating the 3 stadiums. That is Kasarani, Nyayo, and of course Kipkeino, that is Kipchoge Keino in Eldoret. Now, well, let's take a look at another stadium that is very interesting. Now, a few meters from here, actually a few kilometers from here, that is the Kasarani Stadium. Kasarani Stadium arguably is one of the stadiums that should Kenya, and actually should, the 3 nations win this tender, will be one of the stadiums that will be hosting the matches. And Kasarani Stadium has 60,000 capacity seater, and there is still some, work that need to be done as far as coming up with the required standard. But one of the key concerns, or rather one that makes these particular stadiums under the bidding rights is the requirements and the criteria that will be followed. For example, beside the quality and standard, a stadium still need to have quality turf and closed washrooms and dressing rooms, 5-level hospital, then 5-star hotel, floodlight, in order for this to happen. And we still need to have 9 training grounds. That is, and Kenya has listed Kasarani Annex. They have listed Kenya Police Circle, Ruaraka grounds, then we have the Utalii grounds, we have Ulinzi complex. Those are the stadiums that will be used for training. Well, Uganda will have to build 9 of them. So you can imagine the magnitude of, or rather the level that this particular competition actually need, the type of the work that need to be done, the preparation that need to be done before actually the 3 nations can be given a green light to host this particular competition. Well, there is still a lot that need to be done, and it's just race against time in order to see what will be happening as far as the bidding of this is concerned. So the 3 nations are fast-tracking their effort. Remember, Cameroon, it took Cameroon almost 3.1 trillion to build the stadium in the recently concluded African Cup of Nations. So Kenya, Uganda, and of course Tanzania, they have agreed to actually, each to contribute $30 million. That is close to 90 billion in total. That will be required with this, joint nation to build this quality standard and actually to host this particular tournament of high magnitude, and it will be coming in East Africa for the first time. But we want to see which countries that Kenya, Tanzania, and Uganda are up to. Remember, Egypt and Algeria and Botswana also are the countries that actually have bid to host this particular tournament. So you can imagine Egypt have hosted it for 5 times. Then we have the likes of Algeria and Botswana. This one will have bid to host Seoul as a sole nation. So they're not going into any sort of partnership like Kenya, Uganda, and of course Tanzania. So the competition is stiff, but
it's not about the capacity or the capacity to hold that to host such a tournament that will determine if you will be given a green light. It's the timeline that has been stipulated and how prepared you are that will actually determine if you will get it or not. Remember, in the year 1996, Kenya, of course, were given green light to host this, but unfortunately, because of lack of preparedness, they were stripped the hosting rights. Same case in 2018, Kenya was supposed to host the CHAN, but because of same problem, we were unable to host it. This time round, promises have been made and a lot of things has been, highlighted, and this time round there is a genuine commitment. This is according to the sports CS, that is Ababu Namwamba, who gave commitment that as a government, the government is committed to make sure that this time round they learn from their past history and actually use it as a stepping stone and make sure that this time round history will not repeat itself. So that is what is actually happening right here, and as you can see, the stadium is supposed to undergo renovation, and there is a lot of work that is happening right now, some sort of marking, just an indication that it's all system set and preparation as far as bringing the stadium up to standard is concerned. Things are, it seems like there is at least activities to show that in just a matter of time this will actually be one of the stadiums under the renovation, just like as it was promised. And we understand that tenders are out there. People have been encouraged to actually bid for these tenders, and those qualified tenders will be given a go-ahead to actually undertake this renovation exercise and process as a whole to make sure that this time round the African Cup of Nations, that is the 2027 African Cup of Nations, actually come to Kenya and come to East Africa for the first time in the history of these three nations. So that is what is happening right now, and it's just something that we'll be following closely, and as soon as we get latest development pertaining to this exercise, we'll break it down to you. Hey. Okay, kazi nzuri sana Evans. Japo natumai kuna zaidi ya unachoona, kwa sababu unajua Evans yuko live. Maybe Evans anaona something more uko nje than Kenya tumeona, but as best na Kenya sisi tumeona. Hi. Okay, surely AFCON. Mimi nimeona pipe imeangu. Watasema na niliwaona. Wacha nikuambie. Anyway, let's hope kuna crusade pia inafaa ifanyike Nyayo Stadium. I don't know kama imebadilishwa. I don't think hiyo stadium inatengenezwa for AFCON for now. But let's hope and tunaone tu baadaye. Nadhani kwamba umesikiza pia ukasikia Evans akikwambia sio mara ya kwanza Kenya inajaribu kuandaa kombe la taifa bingwa bara Afrika. Kuna wanga na story moja ambayo inakuwa story ya ajabu sana. In 1996 Kenya ilipewa nafasi, in fact si 1996, before 1996, I think in 1992-91 Kenya ilipewa nafasi. Sikizeni wale ambao kweli ilikuwa bado haijapangwa mzaliwe. Sasa 1996 Kenya ilikuwa inafaa kuandaa kombe la AFCON. Rais Moi inasema quote and quote, kulingana na rais wa wakati huo wa CAF ambaye ameondoka juzi tu na kumwachia ule jamaa kutoka Afrika Kusini. Rais wa CAF alikuwa anaitwa Issa Hayatou. Najua mnamjua kwa sababu ameondoka ndani ya nadhani miaka 10 iliyopita ama 6.
alitoa taarifa baadaye kusema Rais Moi alimwandikia barua moja kwa moja kumwambia kwamba Kenya haina uwezo wa kuandaa kombe la taifa bingwa bara Afrika awamu ya 1996. According to Isa Hayatu, si eti kwamba CAF ilikuja ikasema Kenya haina uwezo. Rais mwenyewe aliandika barua akasema Kenya haina uwezo. Now here is the funny story kwamba kwa nini Rais Moi alikuwa anaandika hii barua. Inasemekana kwamba kulikuwa na pendekezo michuano iandaliwe Nairobi, Mombasa na sikumbuki kama kulikuwa na Western. Lakini Rais Moi hakuwa tayari kujenga uga katika maeneo ya wapinzani. Na hivyo ndio kwa maana Kenya haikuandaa kombe la bara Afrika, taifa bingwa bara Afrika 1996. Hiyo ni story ambayo imechapishwa mahali pengi sana. Kama unapenda kusoma historia ya michezo bara Afrika, itafute alafu najua utapatana nayo. Ni story ambayo mimi nikisoma sikumbuki title, lakini inakuanga ni story kuhusiana how government can make a team successful. Na inaongea kuhusu kwa nini wakati Zaire ilifuzu kombe la dunia, wakati Nigeria ilishinda Olimpiki, sasa ndio wakati pia Kenya ilishindwa kuandaa. Mambo mengi sana na siasa. Mwaka 2018, I know most people know, kwa sababu tuliwaona. Kama ulikuwa pia katika maeneo ya Kenyatta University, wajumbe wa CAF wamekuja mara kama 10 hapa kuangalia kama uga pia wa Kenyatta University unaweza tumika kwa mazoezi, mambo mengi. Na hiyo CHAN ambao wakati ule Rais Uhuru Kenyatta walikuwa wamepanga kweli nyuga mpaka Nyayo, hii Nyayo ilifungwa 2018, ilifungwa kwa kipindi kirefu sana. Ati inafanya ukarabati, ndio ukarabati hiyo mnatazama ambao mnatazama kwenye runinga. Bahati viti angaa waliweka. Unajua kitambo Nyayo tulikuwa tunakalia ile concrete, haikuwa na viti. Sasa ile renovation imefanywa kubwa ni hii ya viti na hiyo mtaro ambao iko hapo kugawanya mashabiki na uga. Kuna kimtaro hapo iliwekwa na wakatoa fence. Nyayo kitambo kwa wale ambao wajui ilikuwa na fence imezunguka na iko na sengenge. Sasa hiyo ndio walitoa wakaweka mtaro. Si eti kwamba naweka picha mbaya, lakini Kenya ina historia ya kushindwa kuandaa haya madimba ya soka, hasa baada ya CAF kuwa na imani sana itaandaa. Sasa hivi nyuga ambazo umesikia tumetaja, Nyayo Stadium, tumetaja Kipkeino. Just Google Kipchoge Keino Stadium in Eldoret. Si mnatazama kipindi, sitaki hata niweke picha kwenye runinga. Wewe Google Kipchoge Keino Stadium. Alafu ukiweza turushie hizo picha kwenye WhatsApp, hata sisi tunataka kuona vile inakaa. Stadium nyingine ambayo inapangwa kutumika ni Moi International Sports Center Kasarani, uga ambao kwa kipindi kirefu umejaribu kuficha uchi wa Kenya. Hii Kasarani hii imesaidia sana hili taifa. Ni uga ambao na ni funny, Kenya lazima tujenge kwa sababu kuna kitu. Moi International Stadium Kasarani ilijengwa 1987 kwa sababu Kenya ilikuwa inaandaa All African Games. We must build when we expect. Hatuwezi kaa tu tuseme wacha tujenge. Lazima tu expect ndio tujenge. Na kuna a lot of advantages, ama kuna mazuri ambao unavuna. Kuna nyuga pia za mazoezi ambao ndio hiyo Kasarani Annex, Police Sacco Stadium, kuna Utalii College Sports Club, kuna Ulinzi Sports Complex. Najua kuna watu wanauliza kwa nini uga wa Ulinzi hauwezi andaa AFCON. Viwango ndio wamejaribu, lakini sidhani kwamba umefika bado viwango vile vya AFCON. Japo unaweza tumika katika mazoezi kwa zile timu. Alafu Police Stadium na Ulinzi zitatumika na timu ambazo zitakuwa zinacheza katika uga wa Nyayo, ama zitakuwa zinaandaa michuano yake kwa uga wa Nyayo. Kasarani Annex na Utalii zitumike kwa timu ambazo zitakuwa
sakata michuano yao ugani Kasarani. Jamhuri Sports Complex iwe ya marefa. Sasa hiyo Kipkeino ndio nawaambia, hiyo tu ni kama uwanja tu inaitangwa in case hisi approviwe, tuko na fallback plan ya uga. Alafu kuna hela nyingi sana zinatumika katika haya maandalizi. Kuna taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na waziri wa michezo hapa nchini ikisema kwamba watahitaji zaidi ya bilioni 12 kuandaa AFCON. 12 billions. Kenya, Tanzania, Uganda wachangishe 12 billions. Ina maana kila mtu alete bilioni 4. Si ngumu. Alafu CAF lazima uwe umeweka dola milioni 30 January 2025. Kama uko serious, you must assure CAF uko serious. Weka $30 million ndani ya account ya CAF by January 2025. 12 billion ndio kila taifa, kumaanisha kama ni mataifa matatu simgawane. The last time an East African country ili host AFCON ilikuwa ni 1970s, ilikuwa ni Sudan. Tangia hiyo siku hatujasikia wala kutamani, kwa sababu tungekuwa tunatamani tungekuwa tushaandaa. Watu wengi sana wanapigia upato hii bid pamoja bid. Mimi naomba itusaidie tuamke. Kama unafikiria 12 billions ni mingi, Cameroon ambao waliandaa dimba la AFCON awamu ya mwaka 2021 peke yao walitumia shilingi bilioni 121.3, 121.3 billions. Hiyo ni kwenye infrastructure, barabara, nyuga zikae vizuri, mahali pa mazoezi. 121. Kuna benefit nyingi sana pia, lakini msipojichunga kuna hasara pia sana. Lakini Kenya mimi nadhani hakuna hasara, kwa sababu hata sasa mjenge 10 stadiums, we need them. Crusade ni mingi. Aya, umesema nipumzike? Kwani 10 stadium tukijenga zita host crusade, alafu zingine zita host mechi. Naendeleni pia kuchangia kwenye kipindi, tutakuwa nachambua kweli baadhi hizi jumbe. Kuna Europix Production, all the best to African teams. I think ungesema all the best to African countries. Hii AFCON hata ni Mungu tu, ingekuwa hata inaandaliwa nje ya Afrika. Haya, nachukua pumziko alafu narejea tupige uchambuzi na nikupe habari zaidi. Niko na ufahamu wa busara. Nataka pia nikupe taarifa kuhusiana na Community Shield ambao mchuano utakuwa unasakatwa kesho kati ya Arsenal na Manchester City. Nikwambie ni kwa nini Arsenal wako kwenye Community Shield japo hawakushinda chochote, lolote, popote, hawakushinda anything, lakini wako Community Shield. Nataka nikupe habari ni kwa nini. Usiende mbali, tunarejea. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates.
For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the frequency of the floods is becoming more and worse. The amount of people and livestock we're losing. The level we need to go is the level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you'll find that it serves us a bit more than you put in. And that's the goal. We want to live a better world than we found. Because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. This is my jam down. I say manami, I will never give up. Na hata nikisota away. Show me something. Everybody wanna feel like me. You is like a river. Real thing, if I never mama, I wouldn't believe it. Hear me when I say just like. What are some of the ways through which you can develop these skills so that you are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable. Uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do. Because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector and Readiness Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosives. We'll tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way. Kutoka kuwa jamii ya kuhamahama na sasa kujumuisha kilimo katika mitindo yao ya maisha. Kwenye toleo la kaunti ya Narok, hii ni Boresha Kilimo, kwani afya bora ni kilimo bora. Kwani kilimo ndicho huboresha maisha. To the Church O'Clockshire. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Teros. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So
make sure manzo umetune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Tunakula tuachane na break kwanza, tuende lunch. Chapo yoyo kama ndimo Rasha piga shada kuna giza siki nice tujinaice weke story kata maji pia shada liko nasio nikosa msupo si stress kama rende kisha basi nipe najua ni big up, Zade, ukiwa Adriva, big up, Sis, big up, Shows, Mamba, big up, Oya, wase wote, okay, my principal, big up. Money me okoka, whatever me say no, I know, I know, dancing me shika mashinani, kila choche kila mtaani, dancing na leta burudani. This is Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Tech Innovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. Fantastic. Karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot. Inanipa raha sana kwamba tunazidi kusonga pamoja. Asante sana kwa ambao unafuatia kipindi tangia saa 8 hadi saa hii. Ni saa ngapi? Saa 9 dakika 10 tu za kuhesabu. Mimi ndio Peter PINCHEZ na nafurahi sana kwamba tunaingia katika sehemu ambayo kweli itawachukiza wengi na kuwapendeza wachache.
hasa kama timu yako inapenda kutumia hela na matokeo haionekani. Hapa ndio ni kama utatuchukia. Haya, kabla ni wakaribishe wageni kwenye kipindi, nataka tuangalie ufahamu wa busara, ikiwa ni tarehe 5 Agosti, nini ambacho kimefanyika siku kama ya leo. Siku kama ya leo mwaka 2012 samahani, mwanariadha wa Jamaica Usain Bolt alishinda mbio za mita 100 samahani kwenye Olimpiki mjini London, akiandikisha muda wa sekunde 9.63 na kuimarisha rekodi ya mwaka 2008 aliyoweka ya sekunde 9.58 ambayo ndio rekodi ya dunia. Hadi kufikia sasa bado anashikilia rekodi ya Olimpiki sawa na rekodi ya dunia ya sekunde 9.58 aliyoandikisha mwaka wa 2009. Siku kama ya leo pia si kitambo sana, hii ni mwaka 2021. Ugani Camp Nou ilikuwa ni machozi, FC Barcelona ikidhibitisha kwamba Lionel Messi ataondoka, wakisingizia kukosa nguvu na uwezo wa kulipa mshahara wake, wakifuata zile kanuni za La Liga. Hii ndio siku Messi alilia. Ama ni Messi ama ni Barcelona, nani ndio alilia? Lakini sasa anafanya vizuri sana kwenye MLS. Ndio ufahamu wa busara. Kama ndio siku yako ya kuzaliwa, ndio birthday yako, basi siku yako ya kuzaliwa, ndio matukio ambayo tuna kukumbusha ambao walifanyika katika ulimwengu wa michezo. Kumbuka pia tutakuwa tunaangazia Community Shield, ambao tutakuwa tunaangalia baadhi ya facts kuhakikisha kwamba tunajua ni nini ambacho unahitaji kukijua kabla ya mchuano wa kesho dhidi ya Manchester City dhidi ya Arsenal. Kuna watu wanauliza kwa nini Arsenal? Kwa nini si timu nyingine? Mbona wako hapo na hawakushinda FA, hawakushinda taji lolote? Sasa nitakuwa nahakikisha kwamba nakupa habari kuhusiana na hilo. Kwa sasa najua kwamba umepata raha kujua nini ambacho kimefanyika katika ulimwengu ama kwenye kumbukumbu za michezo miaka ya hapo zamani, japo hatujaenda sana leo 20s. Tumezoea kwenda 19s, lakini leo ni 20s. Labda ni kwa sababu pia mashabiki ambao wako kwenye studio timu yao ilianza kufanya vizuri 20s. Before 20s hiyo timu haikuwa anywhere. Lakini ile kiburi wamepata siku hizi, unaweza fikiria walikuwa timu yao ni successful sana. Lakini ni sawa tu, tutawapa nafasi wa tuambie. Haya, ni nafasi nzuri sana ni wakaribisha wageni wangu ndani ya studio. Karibuni sana bana. Labda tukianza na mbali kidogo, labda jina lako na timu ambayo unaisupport sana. Ni vizuri pia tujue ulianza kusupport lini. Naitwa Madegwa, timu kubwa pale Manchester is always blue. Goja, timu kubwa Manchester, wachia hapo. Alafu endelee. Manchester is blue. Manchester is blue kwanza. Manchester blue. Wewe na hii Manchester blue ni lini? Nimekwambia uko kitambo 19 huko. Acha bana. Wacha bana. Unatuletea stories za jaba. Alafu ndugu, kwa majina mimi ni Brinton. Naam. Nilianza kusupport Man City kitambo sana. Kabla mababu wetu kabla wahenga waanze kuhenga. Tukubaliane ni one thing. Either ulianza kufuatilia football around 2010. Two, ulihama ukaenda Man City 2010. There are only two things na watu wa Man City. Niko na rafiki yangu by the way anafuatia Man City sana. Shabiki sugu, na atakwambia hata yeye na Man City 2010. So in fact hakuna shabiki wa Man City hapa Kenya ambaye alikuwa anajua hiyo team ama alikuwa anashughulika na hiyo team in the 2000s. So I know your story, ni lazima ikuwe 2010. Either mlihama. Hakuna kuhama. Hakuna mtu wa kuhama. Man is always loyal to his team. Hakuna mtu wa Arsenal hapa aliona machozi. Nakwambia hawama. Wataseka tu. Wataseka timu yao hadi mwisho. Watu wa Mangi ni wa Man U. Watu wa Mangi ni Man U. Man U inakuwa na kiburi yake. Unajua, hebu hesabu. Arsenal sasa hii
ni almost 20 years, hata si almost 21 years. ni 21. The last time they walishika EPL hivi enye utahama hiyo miaka ni mingi utahama. Tuko na mtu bado kwa Arsenal hadi saa hii. Anasema tu next season inakuja. But si ni kawaida hata saa hii wao ndio wanaongoza kwa list ya kusema hii season ni yetu. Lakini unajua sasa wako number 1, so acha tuwapatie tu hiyo fursa before tuanze kucheza. Si kama bwana Maula wako si ni wao wanakuanga number 1. Kweli. But for a few days. Acha waanze tu hapo. Karibuni sana kwenye kipindi, nataka tuangazie transfer ambazo zimefanyika. Sana sana pia pre-season imekuaje. Najua pre-season pia ina set, inakupea expectation na timu yako. Depending na vile imeperform, at least unajua ni wapi mtapatikana. So far nadhani mashabiki wa Chelsea wanajipiga kifua sana. Tumeshinda pre-season, unbeaten. Sijui nini, tumesign nani, sijui atakimbizana na Haaland. Watu wa Chelsea. Manchester United wamepiga saini, bado ni kama zingine hazijaingiana. Wanapigana. Arsenal bado. Man City mko sawa wapi? Pre-season amja convince. Pre-season ni game moja tumeshinda. Hatuwezi sema tumeshinda game mingi. Ni game moja Atletico na tulikuwa tunajaribu kuweka watoto wetu tuone kama wanaweza manage kuingia. Hakuna mambo ya watoto waacha kwa sababu pale ikuandikwa Man City Kids ama ni Manchester City. Ni kama unajua pia kesho tutasikia hizo story. Ati tulishindwa Community Shield juu tuliweka team B. Hapana, ya kesho kuna timu Italia na unajua ni gani? Hiyo ni Arsenal. Hiyo ni Arsenal. Tuanze first of all na your team ambao nadhani kuna baada ya kushinda Champions League kuna wachezaji ambao wako na experience, ilikuwa ni kama time walifeel na kuna watu pia wamekuwa wakisema kwamba the biggest thing player wengi wa Man City walikuwa wanagojea ni Champions League kwa sababu of course walikuwa wameshinda kila kitu. Alafu ndio mtu aamue wapi ataenda. That's why kumekuwa na conversation Kyle Walker anataka kwenda sijui wapi. Alafu watu wanashtuka, mbona Man City iko ready kuachilia huyu? Alafu hata hakuna kushtuka. Bernardo Silva anataka kwenda, nani? Riyad Mahrez. Hakuna mtu alikuwa anafikiria Riyad Mahrez angeenda Saudi at the prime of his career kwa sababu si eti kwamba alikuwa mbaya, alikuwa bado yuko vizuri na kuna so many EPL teams zingemnunua. Haiwapei wasiwasi kwamba mmepoteza baadhi ya wachezaji ambao wana uzoefu kwa timu yenu? Bado siwezi sema tumepoteza. Najua kukaa na player mwenye hataki kukaa timu yako pia inaweza impact kwenu season nzima. So I think au kuenda at least itafanya tufanye new signings by January. Juu sahi sidhani kama Pep Guardiola ameongea anataka any new signings. So I think by January tutakuwa tushajua ni wapi tunataka tuongeze mtu ama place yenye tuko comfortable na hao watu wenye wako hapo juu. Siwezi sema Man City iko na lack of players. Mahrez akienda pia Foden anaweza cheza hapo. Kuna wachezaji wa kuna wachezaji wa kucheza hapo. So mtu mwenye anaweza tuumiza sana akienda maybe ni Bernardo Silva. Hiyo ndio inaweza tuumiza, lakini kwa sasa tuko sawa. Signings zenye tumefanya ya Guardiola iko sawa. So I think tuko ready sisi kuanza season. Pia wewe una share the same sentiment? Nasema tu kitu moja. Mtu wako juu pale tactician wetu ni Guardiola. You don't know what he always cooks, unaona. Sasa tumwache tu afanye kazi yake. Nataka kwenda wewe. Hata kuna rafiki yangu asubuhi amenitumia message akaniambia there is something Guardiola anajua that other managers don't know. Kwa sababu sahi hajakimbia kupiga sign. Tulia tu. Guardiola pia ni coach ambaye ukisikia anakubali shilingi milioni 100 zitumike mahali. Kuna kitu ameona hapo. Kuna kitu ameona yenye labda hamjaona. Si rahisi sana. Japo ya Grealish bado. Grealish alikuwa sada season. Hiyo kati nitumie hiyo pesa tuko sawa. Kati nitumie hiyo pesa iko sawa. Ilituletea Champions League. So siwezi sema kulikuwa na shida yoyote. At least inaweza kuwa consistent but finally ilileta kitu. Season ya kwanza alikuwa na shida hivi kidogo lakini at least aliimprove. Ni timu gani mnahisi kwenye transfer window imefanya good business? Chelsea na wamefanya biashara nyingine nzuri sana. Kuanzia goalkeeper, defense, media ndo kidogo siwezi sema iko strong lakini na forwards wao ndo wamefanya signings nzuri sana kwa EPL, so far so good. Unafilio I don't know kama pia unafeel Chelsea wamefanya good business? Chelsea kitu wamefanya
wameuza experience alafu wanaleta inexperience, unaona. Uwezi uza watu wako umei na kina N'Golo Kante alafu unaleta watoto born 204 205 unataka mkole ile consistency ya Chelsea. Chelsea ni iko na Champions League mbili. Sasa ni timu inajulikana. London is blue, unaona. So if you want to remain consistent, leta watoto na plus some experienced players kwa timu yako na blend na gel vizuri. Ndio ni EPL by the way. But I feel pia Chelsea walikuwa wamefika level ya hiyo experience haikuwa pia inawasaidia kwa sababu ilikuwa imefika time Chelsea hata uelewi what they want to do. Wako na wachezaji wengi hata ujui ni nini. Hizo ndo kwanza panic signing. Mtu mwenye wameuzwa kutoka kwa Chelsea. Si ati ni mtu ako na shida kidogo. Ukiangalia Havertz hakuwa na conversion rate iliko very high. Ukiangalia Mount huyo ni mtu mwingine injury prone. Ukienda uangalia mtu kama Kante season karibu nusu wako wanacheza. So I think hii kuchange team kuleta hata kama ni watoto at least waliacha kina Thiago Silva wale kina Azpilicueta at least au ni watu wenye wanaweza pata ile team moral kidogo ya kupush on. Unajua unahitaji timu ya watu wazee wengi useme ni experience. Sometimes unahitaji hadi nguvu mpya. Unajua wako na kina Nkunku sahi, wako na kina Jackson, wako na kina Mudryk ana perform sahi vizuri. Wako na kina Madueke. So I think hii team itasumbua. Siko sure kama atashinda juu wako na Pochettino, lakini itasumbua. Itakuwa tu ni ile tashwishi tu kidogo. Ngoja, what do you mean uko sure Pochettino anakuja na vibe ya kutoshinda? Unajua Pochettino ni serial loser. Wana kama top 4. Huyo tu top 4 ni just good but not good to win. Si good enough for kushinda titles nini. Lakini sometimes naonanga team pia ina matter juu unaweza toka unajua Tottenham ni kama sasa ndio iko na shida juu wameletewa kila coach na wameshinda imekataa. So I think anafaa aonyeshe sasa skills zake na Chelsea juu hii pre-season wamecheza game yao iko very very perfect. Acha niseme iko perfect sana. So Chelsea, ngure si utapata kiburi leo. For the first time Chelsea imepata positive review. Let's talk about Arsenal. Watu ambao pia last time walikuwa more of they wanted to inherit a team B Man City. Didn't work. Ni nini kwanza unafeel last season walifanya yenye iliwapea nyinyi mkapata an edge over Arsenal kwa sababu everyone ilikuwa imefika mahali isipokuwa mimi. Constantly nilikuwa nawaambia hata ikuwe siku ya mwisho hii Arsenal hakuna kitu inachukua. So ni nini unafeel first of all walifanya wrong ikawafanya kikombe ikawaponyoka? Jamaa fan base kwanza ilikuwa kiburi fan base. Hata kwa team. Fan base tulikuwa tunapia tu man popote sisi ni Arsenal ndio jezi nini pale home si ndio? Na watu wa jamaa kuna inexperience kwa kubeba vitu kama hizi. Tumesema almost 20 years watabeba EPL titles ndio. So on the verge of clinching it, alafu wanaanza ku count points, count a game at a time. Unasikia you have only 30 points to win to score league, unaona. So inexperience kuja ikawaingia kile mental, unapata kadona Southampton na hizo ma loss zao zikaanza kuingia kwa akili. Ikakuwa ni aje hii kitu inaweza enda. So in experience, lack of experience in clinching this title, naweza sema nilifanya so much walijiwekea so much pressure kwa pressure kwa tu yao tu. Badala wa enjoy game by game. Kama wangeshinda game ya Liverpool yenye walikuwa 2-0 ahead, at least ingewapatia morale ya kushinda. Juu walikuwa wakishinda Liverpool, maybe wangeshinda West Ham. Juu West Ham walikuwa 2-0 ahead, then game ikaisha draw. Soton hiyo ilikuwa team iko relegation huko number 20 inapigania ilikuwa 3-1 hata walibahatikia kuequalize. Then ikafika kidogo Brighton ikawapiga sasa kuwatoa kabisa. So I think Arsenal kukuwa na inexperience kwa team. Juu walikuwa na purely watoto wadogo peke yake. Hiyo ndio iliwa cost sana kwa hiyo game. Na so walikuwa wanasema wako na Yesu, wako na ukiona Pep Guardiola ameachilia player, unafaa kidogo acha kununua. Usijaribu. Juu kuna shida, kuna shida. Ameachilia tu hata hana pressure. Hana pressure wewe enda. Ukujua tu kuna shida. Juu unaona mtu kama Alex Osane, ukiangalia mtu kama Jesus ni watu wenye kina Zinchenko kidogo hivi anachengwa analia. Hizi ni vitu maybe unafaa uangalie players. Naona hadi Chelsea kikuzia player pia ni kitu unafaa kufikiria. Unafaa kwa tu na wasiwasi juu hadi hao achiliangi experience player. Tuseme Chelsea kiuzia Arsenal player. Tuseme tu Arsenal. Kuna kitu. Ama Man U. Walizia Lukaku Manchester wakaumia waliteseka. So I think ni
sometimes kuna konga tu kitu kocha anaona kwako ni ngumu akuachilie kama wewe ni important player kwa squad. So I think Arsenal wanafaa kwanza uangalie Havertz sana. Huyo akona tashwishi kidogo na ameachiliwa tu waziwazi tu. Nikitaka chukueni. So okay, now the signing they have made, what do you think they should do? And you at least okay, I don't wish them well, but at least for the sake of their fans. Arsenal. Sidhani. Mimi kwangu sidhani hii season. Unajua last season walikuwa na Europa, FA, Carabao na EPL. Wakapigwa Carabao, wakasema wana focus kwa FA, hiyo ni kikombe yao, na Europa na nini. Wakatolewa FA game ya kwanza, wakasema sasa tumebaki na vikombe mbili, acha tufocus. Europa ni yao na EPL ni yao. Europa hata tujui nini ilifanyika, wakapigwa na Sporting, so wakabaki na EPL. Naona sasa ukiwa na game moja unacheza hata mpandi ndege amchoki hivyo sana, ni basi tu, ama mnaweza tembea di stadium next. So kuna venye unafaa kwa so perfect kuliko hizo timu zingine. So I think kwao kitu yenye nafaa this time, najua wako maybe wajui group stages wote, wanaweza kuwa na Barcelona, wanaweza kuwa na Bayern. Hizo ni game ngumu. Alafu kirudi huku nyumbani unaweka usijui uko na game Saturday, then after Saturday next week Tuesday uko na FA. So hiyo pressure ya game mingi ndio kitu yenye wanafaa wa maintain. Wakishinda ku maintain, wakishinda kuhandle hiyo, kuna venye watateseka. For a situation Arsenal itafanya better. Hii nauliza ni kama swali kutoka kwa shabiki wa Arsenal. Kwa sababu ni mtaani tu anakuambia hii season so mimi nikamuuliza what is better, kama mlikuwa number 2 better ni sini number 1. So wacha kusema tutafanya vizuri, sema tunashinda kikombe. But hiyo confidence ya kusema tunashinda kikombe hata wao hawana. Sema hii season tutafanya vizuri. Hao wanakuanga comfortable na kuimprove. Hao watu hadi wakimaliza hii nini tumeingia Champions League, wako sawa. Najua imekaa muda juu, it's been like 5 years before waende Champions League. So I think hii ni improvement kwao. Na hao kwao ni kama waangaliangi venye watashinda more titles, so naangalianga venye wataimprove next season. So next season maybe wakifika kitu kama quarters hata Champions League watakwambia tumeimprove. So next season tutawak tena hard. So I think Arteta ndio shida pia. So juka Arteta shanua important players, wanahitaji sasa an experienced coach wa kushinda sasa titles. So feel wa rebuild kwa sababu pia Juu team iko sawa. Mimi siwezi sema team iko na shida. Juu wako mbele wako na the likes of Trossard, kina Nketiah ni mtu promising, mtu kama Neto Nelson, wako na Saka. Hapo mid pia wako sawa, kina Odegaard. So I think ni hao sasa wanafaa watie bidii. Let's talk about the new season kwa sababu kesho Community Shield ndio kick off everything. Not so much inakuwa expected of Community Shield. Last season Liverpool FA Cup holders walikama wakapiga Man City and they end up having not a very good season. So hakunanga so much ya Community Shield, inakuanga ukishinda utajigamba, yes, but haikuguaranteed a good season. Before we talk about Community Shield, nani mnaona tatamba kesho? Season ndio hii, by next week officially Saturdays will never be the same again. Weekends are not going to be the same again. Kuna anthem itakuwa yani hiyo ikipigwa emotions. Unasikia yani emotions zimepanda. Last season Brighton surprise package, Newcastle surprise package, Chelsea surprise in that walikuwa chini, Arsenal surprise kwa sababu ilikuwa an up kutoka mahali walikuwa, Liverpool ile timu watu walikuwa wanasema the second best team vibaya chini Europa. If you look at Brentford exemption last season, but watu tunasema hata harusi hizi rudiwa, huwezi rudia harusi na the same labda ubadilishe. Sasa hii season from your own perspective, ndani hizo team nimemention, kama unaona mtu anashuka sema hakuna, kwa sababu Liverpool wanasema hii season ni yetu. Ukiangalia squad yao unashangaa ni yao wapi. Anatoa timu moja na Arsenal. Hii ziko ubaya. Hakuna maenenda. Ndio wamepata place kwa wanataka, lakini tactician wao Arteta ananga plan B. Ni Saka,
Gabriel na mwingine Martinelli wakiumia ni hivyo. So Arsenal for me ina deep inaenda chini. Is not going to be the same season for them. Hakuna ruhusa mara mbili, so unasema hiyo. Probably namba ngapi hivi unaona wakimaliza? Wanaingia Europa number 5 6 hapo. Kawaida yao, yani wanarudi huko tu familia territories. Alafu Live sasa wakipata CDM mfiti na Live kisumbua juu kuna mid nyingine safi kana McAllister amekaa. Liverpool inaweza rudi fiti. Alafu kwa timu moja umesahau ni Aston Villa. Sio kama mimi naona pekee. Wamefanya signing maridadi sana, Unai Emery experience and everything. So probably Aston Villa tunaweza sema ndio team itatu surprise hii season. Newcastle amtaji mahali pesa yote. Hiyo itabaki top 4. Top 4 atakuwa. Top 4 na maybe Aston Villa sasa ndio itakuwa inapigania hapo sasa Europa na maybe top 4. Juu last time tangu Emery aingie, I think hajashindwa more than 5 games. Ni kweli. Hizo maybe ile yenye alikuwa nena ni draw na hizo zingine ni win. So I think Aston Villa itatu surprise 10. Brighton ndio mimi sioni ikitu surprise juu sinaona wakiuza kila mtu. Naona sasa ni kawa napeana kila mtu na watakuwa na game mingi juu sasa hiyo wako Europa. So I think it will cost kimpango. Kuna team nimeavoid kumention kwa sababu nyinyi of course from blue side you have nothing good to say about your team. Obvious. Okay, mtu wa Man City atasema nini poa kuhusu Man U? Hakuna kitu. Anasema tu watakuwa tu poa. Tunaomba tu waishi vizuri. Hebu tuanze na mashabiki wa United wengi wamejigamba sana na signing zao. Andre Onana, good signing. Good signing. We all agree it's a good signing. Mason Mount hapo siwezi kubali. Hapo tukubaliana. Walioshwa 50 plus. Na bado ni season moja. Na si walioshwa. Watu wanamchukia ni watu wa Chelsea. Na hao ndio walikuwa na mhype. Azima zeye. Mason Mount protege. Uni protege. Sasa hivi vile amevaa red. Huyu hakuna. Table star. Lakini Mount pia si promising hivyo sana. Lazima ajiprove. Sana unajua sasa yako team nyingine different. So hapa lazima ajiprove. Versatility yake na positions ita benefit Man U in any way kwa sababu anaweza cheza in 3 different positions. Ni kweli. Ita benefit Man U probably na ku relieve some pressure. Second option. Striker ndo wakisaini striker mpya, hiyo jina yake ni ngumu. Wamemsign. Muite tu hata Holland pia ni Halu. Ndio wanafanana kipango. Holland B. Huyo anaweza sumbua juu at least sasa najua Bruno atareliviwa kwa roles zake za kurudi nyuma. So at least anaweza kuwa kama natural number 10 wao sasa wakupea huyo striker wa ball. So I think mtu mwenye anafaa kuimprove pia ni kina Sancho najua pia tangu kuja Manchester. Too much hype akakuja akaflop. Rashford hajaipata mtu wa kumpatia ile pressure ya nini. Unajua watu wanaonanga tu Rashford akifunga hata kama ako chini. Yeye ni golden boy. So hata kama hana game poa atapata tu. Atapata tu ile tu huyu ni mtu wetu, huyu ni mtu mkali. Na sometimes haperform vizuri. So I think walikuwa wanafaa kuongeza watu wenye wanaweza patia team pressure in such that yenye Rashford akosa kuperform anaweza kaa bench. So I think wanafaa tu work on that. Otherwise bado watabaki tu wakisema tulikuwa tushinde. Would you say Manchester United walikuwa na better season last season maybe compared with vitu zilikuwa around a new coach and walikuwa na better season. Kuna time yenye nilikuwa naona watapigwa. Kila game wanashinda. Ukiangalia squad vile ilikuwa na coach wana clutch 1-0 unashangaa hii team ni bahati. 1-0. Nadhani ilishindangana beaten home mama. Ni kweli. So I think Onana unajua pia tunamhype sana na okay ni mzuri kwa kuanza from the back, lakini unajua kwa Inter Milan hiyo ni timu ya basi. Watu wanacheza na defense ya watu watano. Sasa hapo mnacheza na akina Varane, huyo ni injury prone, akiumia unaweka Maguire hapo. Acha kutaja unaharibu. Ni Mane. So na Maguire akisimama hapo na mtu kama Martinez, kunaweza kuwa tu na shida 2-3 juu unapatanga mtu kama Martinez maybe amepanda
then unaacha Maguire peke yake hapa nyuma. So hii kuachwa peke yake ndio tunafaa tuone sasa kama is a real player ama ni Onana tu. Hiyo kucheza yake ilifanya Cameroon wakamwambia ndio hatukatai, hivyo ndio kila mtu anacheza. Lakini hapa Song alimwambia huwezi cheza hivyo. So hold it there. Nataka mnipe sasa top 4. Tumeanalyze. Hii sasa unajua ndio msema kweli. Na hii ndio tunafuata mpaka season iishe. So hii ni time unakanyanga hapa, tutakuwa tunakutolea files. Ulisema nani? Mbona hatumuoni? But before then, acha tuangalie some facts about the Community Shield ambao we expect the match between Manchester City na Arsenal itakuwa inafanyika kesho. Kitu ambacho unafaa kujua kuhusu Community Shield, it's an annual football match played between EPL champions and FA Cup holders. Najua hapo ndio mnajiuliza sasa Arsenal hakuwa EPL champion, CFA Cup holder. In case the two were won by one team, in this case Man City alishinda champions wa EPL na pia FA. The first runners up ambayo ilikuwa Arsenal ana provide opposition. It is recognized as a Super Cup by FA and UEFA. Hapa hakuna hela ambazo mnapeleka nyumbani. Proceeds from the game are distributed to community initiatives and charities around the country. Hapo ni alafu revenue from the gate receipt match program sales distributed to the 124 clubs who compete in the FA Cup from the first round onward. Ilisakatwa kwa mara ya kwanza msimu wa 1908-1909 season. Hadi kufikia sasa Manchester United is the most successful club with 21 titles. Liverpool are the current champs, wako na mataji 16. Chelsea na Newcastle jointly wanashikilia rekodi ya the longest run in appearance without winning. Yani Chelsea na Newcastle wana rekodi ya kusakata finali nyingi za Community Shield bila kushinda. Before Wembley and Millennium Stadium, the tournament had been hosted in 18 different grounds. Stamford Bridge ikiandaa mchuano wa kwanza, na ndio pia uwanja ambao umeandaa michuano mingi sana kabla ya Wembley kuteuliwa kuwa uga pekee wa kuandaa hii finali. Stamford Bridge imeandaa michuano 10. Lakini Chelsea ambao wanachezea Stamford Bridge wamecheza so many finals without winning. Lakini Chelsea inaanga historia poa na Community Shield. Hata EFL hata FA ya wananga historia nzuri. Acha kuchongoa Chelsea. Ngure unaweza fanya Ngure asikie vibaya. Na wamesign. Top 4. Pande yangu Man City champions kawaida. Twende yani sipendi team lakini naona itasumbua. Acha mambo ya kupendi. Manchester United namba 2 saa. Man U namba 2. Liverpool after surprise package Newcastle number 4. Haya, umerecord? Man City champion, Manchester United number 2, Liverpool, Newcastle. Okay, tuende Europa basi juu nasikia watu wa Chelsea huko wakilia guy. Chelsea bado. Tunaenda Aston Villa number 5. Arsenal number 6. After number 7 conference. Tottenham. Chelsea number 8. So yani Chelsea kwanza itulie kwanza, ina watoto wengi. Haya. Kwangu mimi naona turekodie hiyo turekodie tafadhali. Naona Manchester City, Liverpool number 2. Number 3 kwangu naweza ona ni hii team CLA, lakini Newcastle naona tu waki maintain tu hapo juu. Alafu number 4 labda Chelsea siwezi sema hii season wata flop. Alafu number 5 tuingie Aston Villa. Number 6 sasa ndo kutakuwa na shida. Number 6. Ndio unajua pia West Ham. West Ham hapana. Unajua kama in fact kama ni relegation West Ham weka hapo.
Imagine with the worst season yenye walikuwa nayo wameuza but hawajasign anyone. No one. Alafu Moyes is just another overhyped coach. Unajua next season wako Europa bado. Unajua pia wanapigania Europa. Hiyo itawatoa pressure. West Ham in fact watangangania huko chini. Unaweza pata tena watashinda Europa. Unajua pia kuna Liverpool. Europa na watu saa hii. Liverpool. Unajua Europa kwa ngumu ni venye watu waiongelea. Europa unasikia ngo umepigwa na Sporting. Hata juzi ndio wameifanya ikuwe rahisi. Unajua Europa kitambo ilikuwa noma. Alafu kuna games mingi. So ilikuwa na games mob. Hata siku hizi wamepunguza juu ukishuka Champions unakama unacheza na number 2. So unajua kitambo iko unacheza na ulikuwa unakuja kama umeekwa. So games champion tuko round of 16 nyinyi mko round of 32. Lakini bado mimi naona West Ham. Mimi hapa nakwambia West Ham alafu Tottenham. Inaishia hapo. Arsenal number 8. Mimi Arsenal Tottenham with an unknown coach mnaona wakifanya poa. Unajua wako na Madison. Huko sio alishinda Celtic kombe ama. Acha na Celtic. Celtic ni kombe ni timu ikipata Arsenal inapiga vizuri. Mimi coach ametoka Scotland, haizi kuja kunitisha. Nani alitoka? Gerrard alikuja hapa. Gerrard alikuja hapa kututisha ati ameshinda nini huko na Rangers. Ferguson kuje EPL alitoka Scotland. But he was not very in fact kwao ni Scotland. Lakini alianzia kwao. But he was not a successful coach kama huko. But yenye unasikia ona Brendan Rodgers ameshinda na Celtic mara ngapi? Kuja EPL kupigwa na amerudi huko by the way, amerudi huko inakuwa ukipigwa EPL unahepa saa huko ku redeem career. Na huko timu ni mbili ya Celtic na Rangers. Huko hajazui na azui Aberdeen. Hatujapata top 4 yake vizuri. Make it clear Man City, Liverpool. Alafu number 3 Newcastle, alafu number 4 Chelsea. Number 5 hapo nimekuambia Aston Villa. Number 6 nimesema West Ham. Number 7 Tottenham. Goja nyinyi Arsenal. Kwani ni EPL gani tunaongea kuhusu? Ndio moja tu. Last time yangu ili happen. So in the same way. Si rumors utaona tu. In no particular order. Man City, Man U, Chelsea, Arsenal. Top 4 in no particular order. Haya. Twende Europa. Newcastle. Aston Villa. Liverpool. Mimi nimekuambia in no particular order. Hiyo ndio top 6. Hiyo ndio top 6 yako. So Liverpool ni Liverpool. Liverpool ni top 6. Hebu ni explain mbona ni Liverpool. Haya nikwambia hii ndio season. Hii ndio season finally mafans wa Liverpool watasema Klopp. Wacha jitu. Unajua anakonga na kasi yake ya 7 years. Na hii sasa leo anaongeza is 8th year. Na huwa anajiridim. Wapi? Huwa anajiridim. Anaendanga wapi? Sabbatical. Anaenda anatulia, anarudi. Lakini this time hajatulia. This time ameamua baki na team. Sasa ndio nakwambia. Sasa si ataamua kutulia. Mafans wanaongea bora. Tulia. But mimi na feel kama kuna team na feel itatu surprise ni Chelsea. Hawatashinda ligi but top 4 anatusumbua. Wanatusumbua. Hizi timu kubwa hizi ati wanacheza na Man U wanapiga. Wanacheza sijui na hata sisi wanaweza kupiga. Chelsea inaanza na Liverpool ndio. Pochettino ako na historia ya kufanya poa sana na youngster, vijana. Alafu wako mahali, unajua pale Tottenham nayo alikuwa na deal na majambazi. Daniel Levy yuko pale unaitisha anakuambia hakuna. Tumia huko nao. So hapa akona liwe anaweza chagua. Alafu pia feel Chelsea wako na very promising young talents. Acha tuone season ikianza vile itakuwa. Unatakaje tuende sasa? Okay, au update za transfer. Hebu tufanye hizi update. Mniambie gani ndio imekutisha. Alex Disasi AS Roma, kutoka AS Roma akaenda Chelsea, pauni milioni 38.5. Good signing ama pia to expect in a good signing. Good signing. Perfect signing. Ukiona center back ni black, Rudiger. Chelsea imerudi ile enzi ya kuchukua watu weusi enzi ya kina Mikel na ilikuwa pia hata Jackson watu wanasema Drogba amedo sasa at least walipata mtu mweusi, watu weusi wengi. Hiyo sasa wanafaa watulipe sisi kama Afrika. Wakuje tu ligi yetu. Haya, kuna hii signing ambayo kweli najua
Sadio Mane, Bayern Munich, Al Nassr. First of all, do you think Sadio Mane will make a wrong move kwenda Bayern? At some point walikuwa na issues na coach juu ya time played. I mean time yake ya kucheza. So I think hiyo ilikuwa kwake ashashinda kila kitu. So sasa atafute pesa. So sasa acha tu aende tu atulie, atafute pesa, aende jenge hospitali huko kwao. Ilikuwa unfair sana. Liverpool walikuwa unfair kwa Sadio. Bayern kwa Sadio. Kwa nini? Unajua walifight na Sane. Ni kweli. Na ni Germans wakaamua ku protect Sane their own. So lazima. Sasa ilikuwa unfair tu yani. Maana alikuwa ana perform. Akipata kidogo na perform, mingi na perform. Sasa ni unfair tu. Haya. Fabinho, Liverpool, Al Ittihad, Saudi bado. Pesa afuate. Hata ni nini alikuwa anagojea EPL. Anashinda kila kitu. Haya, hii nayo ya Mahrez, Man City, Al Ahly. Hiyo pia Pep 30 million. Pep alikuwa ashachoka na Mahrez, so I think hii ilikuwa tu time yake ya kumwachilia sasa. Pia ange get comfortable saa hii. Sasa angekuwa comfortable. Haya, Alan Saint-Maximin, Newcastle, Al Ahly. Hiyo pia iko tu sawa. Siwezi complain. Unexpected, lakini ndio tu Saudi ni pesa tu. Mtu atafute pesa. Ndio hebu niulize, tuseme wewe ni footballer. Hata tuseme hujazeeka, uko 19. Uitiwe pesa kama ya Saudi. Na uko na prospect ya kukua a big player hata Europe. Unaweza do nini? Unabaki Europe. Sometimes unajua talanta itakuuza. Utakuwa maybe the next kina Messi, kina Benzema. Unajua watu kama kina Benzema sasa najua ni washatosheka. So umechoose kuona future. Uko sure unaenda nini? Kuna venye itakuuza. Unajua pia hao Waarabu pia wanachukua watu wazee. Ni kweli. So si watu wenye wako na haraka na young players. Wamekuwa sasa ile China ya kitambo. Wewe unasema pesa. Hata mimi naruka, in fact I think tunaweza pigana hata na agent. Unaniambia haya, acha tusikie jamaa wetu kutoka Nyayo Stadium Evans, closing remarks kutoka kwako, tuambie hali vipi na ni nini mpya ambacho labda umetuandalia. Right, that's right. Remember earlier on we were inside the stadium and now we are outside the stadium, and we just want to give you an overview of what we are talking about when we talk about a quality stadium and what to expect. Now, as you can see, we are having the drainage here. Remember, one of the key elements that were to be considered is first the security, and this is, you can see the area is pretty much secured. One of them was at least a level 5 hospital, then a 5-star hotel, but this is at the epitome of it, the center of the city. So those 5 qualification or rather considerations as far as they are concerned, this is it's all system go. But right now, outside here, you can see the drainage. Then this is the outside overview of the stadium, and actually this is some of the areas that need to be renovated just to put this stadium up to the standard that is required by FIFA and CAF. So a brief overview of what to expect. Now this is the outside of the Nyayo. Remember, this particular section has at least we have the gate 1, gate 2, then we have that is a total of almost 7 gates, and as you can see, there is pretty much that need to be done in terms of color, in terms of painting everything, and even top of the roof, let's paint a picture of actually a very, we'll call it an old structure that at least needs to be upgraded, and this is some of the things that will be key as far as determining what is concerned. Then another area that I want you to take a look, and let me take a walk. Now we are talking about now the floodlight. Remember when we were there, we are talking about even the level of floodlight, and you can see behind me, this is what we are talking about. They need to be installed, quality ones, so that even when any game that is taking place, let's say during the night, both players and fans can have the luxury of enjoying the game and taking the game. So pretty much consideration to put into, and a lot of work that need to be done as far as
as far as the process of bidding for this particular African Cup of Nation tournament is concerned. So this is just a replica of what will be expected in the remaining 2 stadiums. That is the Kipchoge Keino that is in Eldoret. Remember that stadium is still under renovation, but there have been push and pull between the contractors and the Ministry of Sports as far as funding is concerned. Then another one is Kasarani, and still the same consideration when you talk about the drainage, the security, the accessibility in terms of airport, road, by all means, the level 5 hospitals and top 5 hotels. That is the top, 5-star hotels. Those are some of the things that will be considered, because this is a tournament of high magnitude. This is a tournament that involves, it is one of the biggest showpiece, continental showpiece, and it's required the high level of preparation, high level of security and everything that is required as far as the tournament is concerned. We still have plenty of time to go. Remember, the tournament will be held in 2027, but during the bidding of the process, one of the questions that many people ask is how, and this is to answer the question. This is how all these things will be okay. The question of how will be answered by the level of preparedness and how willingness the 3 nations will, show their commitment of actually hosting this tournament by meeting all the required standard. So basically, this is what is happening now. This is the outview of it, and now you know what is required for this tournament to come home. Back to the Pinches. Haya, asante sana Evans. Nyayo kama iko tayari kuandaa AFCON. Mtanichukia, lakini nitawaambia ukweli. Hiyo ni mchezo. Wacha tuenzetu sisi. Kipindi kimependeza. Arsenal Man City kesho. Man City kichwa. Man City kichwa. Arsenal no chance. Sasa ndo tunaona sasa kama the first sextuple kwa EPL inaweza patikana sasa. Kwa hivyo Arsenal waendelee kushowcase jezi. Wao watakuwa na jezi smart. Nasikia hata hiyo chance ile anduthi. Hiyo chance walipewa hiyo chance. Ya kutuonyesha majezi kali. Hata kucheza hii game ya kesho walipewa tu chance. Wanaona namba 2. Na kwa hii season hawajashinda ile kikombe wanashindanga ya Emirates. Ama wameishinda game ya kwanza. Unaona hata wewe sijua ni Arsenal tu. Una organize event, unaamua nani watakuja, alafu ukishinda unatusumbua. Unaweka kwenyu unapigwa kwenyu. Arsenal inakuwa na joke. Wako sawa. Niko tu sawa. Haya, asanteni sana kwa muda wenu. I hope tutapatana hapa tuchambue season more na tuone vile pia hii season itakuwa inatupeleka, at least tuone kama hizo top 6 na top 4 zenu zitaingiana vile kila mtu amesema. Nisemeni asante sana kwa ambao umechagua kufuatia hiki kipindi tangia saa 8 hadi inatimia saa 10. Sina mengi ya kusema. Kawaida tu nasema sio kelele zote, shangwe na nderemo ni za ushindi. Uende umeguza pabaya. Tupatane Jumamosi.